you're most welcome on the show. This is Avex Media, and you're most welcome. Hope you're ready. So tonight's show is about red flag. And before we go further, the point will be I want you to give me something like 1 or 2 red flags that most people ignore before they are attached to someone. Red flags olabanga maybe abantu bazignoringa nnyo before nga they are looking on to dating someone. I believe we start with a lady. Oba musajja yaba asooka. Musajja yaba asooka. No, today let it be different, kind of. Oh, okay. Let's start with the man. All right. So you introduce yourself, then you give us a point. So, like, what are kind of red flags that most people ignore before they are attached to someone or before they are dating someone? Okay. Neyanziza sebo. Mukisa gompadde. Before nga sinaba kuwa nsonga zange, kubanze njagala neyogereko nganze. Yes, sir. Tinze singa mba nnumbye okwana omuwala. Tetunnatuuka wala nnyo. Nina ebintu byendaba ne binzijako. Like nga tonnaba mu datinga oba. Okay. First approach esooka yendaga ekyokola ku muntu nti ono omuntu alina future oba talina future. Awo kitegeera. Nga sinaba genda wala nze Simon Lumala. Yebami Simon. Yes sir. Neyanziza okunkyaza wano Avex TV. Yes sir. Kakati red flag esooka. Omuwala nkusanze mu kkubo ng'otambula. I don't do ladies abateekako enjala. Eyo red flag. Kuba ekyo kigenda kundaga tokola. Twalawo. So omwala okufuna sente zikola enjala. Enjala ziri expensive. No, bana abawalo balaba. Bali bwe bati. Gwe kasita omutunuulira enjala zino. Kitegeeza oyo takola. Oyo takola. Abakazi saawa zino waliwo we tugenda otuuka tujja kwogerako bonobo mpadde omukisa. Nti bana abawala bava ku kukola alowooza nti gwali mu kumukwana olunaku olusooka gwagenda omuwa ssente era ye alabirawo ATM. Nti olulengera gayi nti gayi wunaze kunkwana alabanga ATM machine ze. Buli kimu akikyusa n'ofuukirawo taata ku ssaawa eyo gwoze onoonya mukazi ono gw'oliko anoonya muzadde. Okay. Kati kyembadde nsaba okubuuzaamu oba kyenjagala like you make clear is kati enjala okumusanga n'enjala gwe kikuwa kitya perspective eri nti probably ogenda fuuka ATM machine. Ekisooka Katonda yatuwa emikono gino nga gye tulina okukozesa era omuntu akola omutunuulira butunuulizi ngalo n'omanyirawo nti ono akola ono beega. Bwe bw'osanga omuwala ng'engalo zitunudde mu bbanga bwe ziti oyo manyirawo beega muganda wange just run. Don't stay. She's a beggar. Oyo builder. Ababega. Oyo ababega. Oyo taba mukazi. Ate nze sidiringa n'ababeggars. Kyonjigiriza kipya. Yes sir. Kakati then n'ekirala kaŋŋambe nti engeri omuwala gyanzizeemu singa aba wali wasoose ku njala ayiseewo then nina ekirala kyenzirako tunula ayogedde nange atya nti n'omuntu yennyini ayagala okunzikiriza olwa ssente naye ogenda mulaba enzikiriza. By the way sidiringa na muntu ampeerawo budde mba njagala omuntu asooka naneeragirako ati obudde oba ogenda bufuna otya. No kati kyembala nsaba okubuuza mu kiriwo ekyo. Yes sir. So jjukira n'abawala nabo bamindinga nnyo about your first approach. Yes sir. Kati how do you approach someone? Gwe nga gwe Mr. Simon. I'm a man. Okitegeera. Bwe ntunuulira omukazi ne mwegomba waliwo ekinzigira mu bwongo. Ekisooka class tunuulira omuntu ono n'ogamba naamusobola oba simusobole. Kati wentuukira okugamba nti kannumba omuntu approach yange hi how are you saagala nkugambe how are you okyukirewo ng'enjala gweruma hello nedda first show sooka weerage. Okitegeera. Njagala nzije okwogera naawe. Okitegeera. Nze njagala no listen nze mbeera njagala
nenzija nkugambye gyebaleko nnyabo take some seconds okunziramu awaga katonda muggulu mba ngenda kufiirako naye halo bannange how are you no eyo ba red flag ate enzo bana naye ng'akwagaliddewo naye nga njagaliddewo anti on addition to that yes sir. Ekyo kyogambye ekya okukyukirawo n'obutakyukirawo well to me it depends where the location you understand if I've approached you nga tuli mu church remember love or feelings have no specific relation place or atmosphere wezijjira oba ofuna kati era omusanga mu church oyinza wulira otya nga sister mu church ogenza omugamba mukama yeebazibwe n'atakuddamu n'asooka alwawo that's number one ekyokubiri kati ekyo kyoyogedde maybe it could mu bbaala eyo mubbala n'omubi asobola okukola ki okitegeera waliwo ne mu bbaala kati omuntu mu bbaala omwo halo n'akyukirawo my brother run for your life awo oba muki oba mutuufu and another thing is by the way how do you look how do you look you understand how you present mwana abawala bano baganye omusajja alabika obulungi goba tolabika bulungi bro they will play hard to get not because they want to play hard to get but simply because your appearance does not suit into the character they would love in their life oshegera but trust me if you smell fresh you look good and you're dripping I mean omwala ajachukia ne wana aba Natasha trust me ajachuka omuyisa hi poza hizo utachuka atanakola but wana kutunulako bati olabika aja hi hello ne wana aba takwagadde okitegeera maybe that's all I had to add on that okay kakati ku nsonga yo okufunzaamu nti the microphone will get back to you ndi musajja fenna tumanyi nti nyinza okutomera omukazi naye ng'ekigendererawo kyange sena kyakumwagala sigenda kusanga omukazi gwe nsanze obusanze si ye muntu gwe mbadde nti neetegekedde ngenda kusanga omuntu bw'ati ne bw'ati okuggyako ng'oŋŋamba nti navudde ewange nga nkimanyi ngenda kutomera nabweteme mu kkubo okitegeera then ndyoke mwetegekere naye waliwo eyo teba na feeling nze sigiyita feeling just kiba kyoyo just a little bit okay njagala tubeeremu brief okay sir you raise 2 point then omulala microphone ejja kumaledde gy'oli Let the microphone move. kale Okay, hello. You're all welcome. thank you I'm Win Desire. According to this guy's point, I'm loving the red flag. Okay, so we are talking about red flags. Can you red flag? atya Because you're a guy, you're not going to find me on our way. On pity, of which most of you guys, Musia. Bro, we are in Kampala. Who does that? People do it. We are girls, we know. mpozi ng'oyise downtown Yeah, those are my red flags. And next time, you guys are gonna kujja, toye kulya kiwowo. So you're dressed funny. so first like omusajja like ali proper ku approaching alina kwambala ati I don't come by something like simple. So simple, you know, like what that is simple By the way, it's the true definition of simple. this one. Kanteleza simple yange. No, kanteleza simple yange. You're making it personal. no agambye something simple but that is something simple Okay. This is too simple. Maybe it's too Kale yambala ko gentle. Simplest. Kale. Okay, guys. Relax, my brother. No. Okay. Relax.
Relax. Relax. Tugende maaso. Tugende maaso. Neyongereyo. Yes. Akasindalo kako. Okay, very simple gyentegeeza something like casual. Tumuveeko. Simple bakitegedde abantu. Omwesonyiwe oddo. Bategedde simple. Oba ogamba MC tumuleka amalirize. Another thing of mine, red flag. Yenga yagenda okugamba I do nails. Mbu osimanga sikola. Gaima neteekamu ssente. Ziba sizizo. Kituufu. Me doing my nails, I mean I don't work. Tekitegeeza sikola. Kituufu. Kuba nkola. I go to work nenjala zange nenkola nenkomawo. I can even wash clothes. No, tegetagisa njala. I have a sister of mine. No. Atunda amanda, she does her nails. Again atunda amanda, again nenjala ze. When in gloves, because that's to natalina njala era akozesa gloves. Yeah, sure. So trust me, that's not a red flag for a girl. Atega yangamba nti sina kuba na njala. Yeah, red flag. Because I'm clean. And first go in jazz and was bang on one chap. Even a red flag. Kati nange kyembadde mbuuzaamu ku kyenjala oyoza otya engoye? Very simple. Washing machine. Let me help her. Yeah. Like, if you're a guy and you're dating such a beautiful girl, lwaki omuwongo yazoze? Perfect. But, okay, this is it. Let's talk about it. Olaba wano tetunaba shooting out our red flags. I mean, so komanye target audience yo, target market yo kyeki. Gwoba osobola bekkabula soke. Ate lwaki ogenda ku Serena? You understand? Olaba, okay. Let me raise my points already. I've talked enough, but my name's Badesine Angela J. Yeah, we can use J for now. But well, as I use my few minutes to address a few points. Well, when it comes to red flags, I'll first buy relationships. Not only in their relationship, because we're talking about this first period of where people take it 2 weeks, where abamala week bidding abawogerezeganya and they get into a relationship. Where abamala emyezi esatu and there are guys like me that take a year. Nga sinabeera mu relationship. So is that 2 week? Is it should we call it a serious relationship or yali last? Trust me, even in a day. In a day, this is it. In a day. Omuntu olunaku lumu wenyini nyini. If you guys were meant to be, first of all, I believe in fate. If you guys were meant to be, you can date in a day. I don't mean you have sex on the same day, but in a day, oba wategedde omuntu. Okay. Can it happen? You have sex on that particular day. I've relationship and they're continuing. I've had it. No? That one, let me say it already clear. I've had sex on the first day I met a girl, and in fact, I did meet her. Someone recommended her to me. She came. Yeah. Nkolera abantu. No, this is it. I do a few stuff, and in my line of duty, someone was sent to me. She came. She needed something. You understand? She invited me at her place to help her out. You understand? Ntukayo anamamani. Yaliwo ekyanja. Before even like mwayogera wali muli mu kikolo. And that's when I wouldn't want to disclose everything because I just tulabera ategeere, but I did talk to her on the following day. Trust me, because it was too cheap to chase. Yeah. But okay. Trust me, and I did go with intentions to have it with her on the same day. Okay, Mr. You understand? Yeah. My point was, leave alone that someone connected you to her. Yes. But mine. There's a point that you can meet someone on the way, or you can date someone, or you can get someone. Then on just that first day, that maybe a feeling in between. It is possible. To have it on the same day? Yeah, the same day. Okay, well, I've not been in such a situation. The relationship again. Okay, well, we're talking about red flags. Well, my red flag
if I'm chasing someone, probably I'm a man that believes in giving it time. Me, what I call a relationship is something built on belief, trust, and understanding. Yeah. You understand? So that means to build such a relationship, it takes quite a lot of time. Yeah. 3, 4, 6 months. I've been in a relationship where I had to chase a girl for a full year. Yeah. And we kati ogambo yaba kulemye. We talk about Jacob yaina Sezala nga bamuyita Laban in the Bible. Says Adam guy, you have to work for 14 years to earn my daughter. He still did that. Okay, but still, back to the point. Nzenda red flag esokera ddala. If I talk to a girl and really she has no ambitions, I'm a guy that aims at achieving. So if you have no ambitions, even if tumaze emyezi ebiri, I don't think we can even get into 2 years, into 2 months, not even a month. We can't even make it to 4 weeks or 3 weeks because nze njagala nnyo ekiroto mu muntu. You understand? Njagala nnyo omuwala nga si binene nnyo, but if at all you have an idea. And number 2, I believe mu kuwa omukazi sente because we are men, we were built to do that. You understand? But depends, who am I giving the money and how is she using the money and how did she ask for the money? You understand? We've met today and we've talked maybe a week and you're already telling me your mother is sick. Bruh, wow. How are you surviving without me? Yeah, you're right. You need to work it out, yeah? You understand? Yeah. No, it's not in a bad way, but if I'm in love with you and we've been in actually even in a week or so since Abanezi kuwa, but it depends what kind of conversation have we had. Ochitegera and how much yali badao, but mama guy, bro, wosabe ekizike nga ninamu kizike ekyebiri nkiryamu enkoko nekuwerezaako ekyesatu sinza kuzaala. We are not married. Girls, owanfuna. You understand? Me, that's what nze bwenda relationship. Another red flag. Yali badde ku muwala nga, how can we call it? Omuwala waba talina dignity, self-respect, talina composure. We can never even spend 2 hours talking. I really like a girl that's composed. You understand? You know how much pride you feel as a man. Omuwala goina mukaka man, she won't go on jumping with Simon, go jump on with Alex, Peter. You understand? Yeah, I understand. That dignity ngajina, you have that pride. So me waba talina pride okitegeera mba sijja kusobola ate kiranja nnyo abakazi abanaku. Nyanya abakazi abanaku. No, omukazi omunaku tekitegeeza nti talina ssente. Omukazi omunaku tekitegeeza nti talina ssente. Wabula kijja omukazi omunaku ntegeeza omuntu omunaku ye muntu amanyi embeera mwali, how to thrive and what to do. You understand? And as I liked her because she said okubira nenja tekitegeeza nti tokola, because I've seen people work with nails. 100%. Simple as omukazi naye alina eddembe erigamba nti omusajja alina bino ebiviiri tasaamu datinga aba takola kuba kituufu. Bino ebiviiri ministry yani gyogenda okolamu ne bino ebiviiri. You understand? They also have a right to say that, but depends akola mirimu ki. Era nawe olina okumanya Simon owenjala tomusobola muleke. Mr. Simon akana kyagamba. Kakate kyengamba sigezako ku supplementing oba siki. Naye kyoyogeddeko ekyomuntu okuba omunaku. Omunaku tekitegeeza muntu ali ku kkubo. Oba omuntu atali. Naye omuntu amanyi nti nina guno omutwalo naye bwe guggwawo ddala zigenda. Anti kati omulabi ye kyayagala omumanyi. How will you not see that person ng'omusisinkanye? Omulabi nti kati ogenda manya otya nti maybe that's the kind of person you're looking. Another thing, omulabi kyayina omanya. Don't judge a person in the first 2 days. The same thing Simon Chiakoze. Ennaku bbiri ezisooka. I don't really think you should judge them because we work with people that are actors, actresses. You understand? Ogenda kusanga omuyaya asibye enviiri ze. Nenga mu bulamu obwa bulijjo taba na nviiri. It's just for the work he or she does. Nature ndoza kino making a clear is nti osobola okugamba that period
let's say like 3 weeks or a month. Yeah. But when you're not staying with that kind of person, Yeah. era tojja kumanya. No, but You never okay, know. this is it. There are things you will know when you're talking to that person regularly. Because the simplest part of it is me, when I'm in love with someone and I'm chasing you, I'm very clingy. What do I mean by being clingy? I'm always on you. I'll give you a call. I'll text you each and every minute, each and every hour. When I measure, I'll count the calls I'll give you in a day. It will look like it's scripted. But I think on a normal day, if I'm not so busy, I can give my girlfriend or my partner a minimum of at least 8-7 calls. Depending on what, and that comes also depending ku mulimu gwakola. Omukazi waba mukozesa nga wakolera kirina tojja mukulira ebyo bisina bya kisiru. Shamimu oba ondaba wetuge Shamimu wetuge that kind of sorry bro anya nakatamba sorry Shamimu so yowe chanja ekintu most of the time relationship zitera beera 50-50. Yeah, true. And abawala ennaku zino maybe if you're over chasing ayinza okutungira nga tayina omuntu gw'atanjagala. Kisegera if you're over chasing katugeze essimu nga ziizo nange kenyini as a man essimu oziyitirira ennyo nyinza ogiyita red flag. Essimu kasa ziyitirira ennyo it's a red flag. Well, because you're getting to know someone, you know, like a good period, you know, just body brushing out. Well, it's only what you get a number of times. I think it's more of understanding who you are holding. So if you understand them, you know their love language. So that's specifically my love language. And a champion, your mutima, I'm a lover boy. When I love you, and I don't cheat. Sorry, bro. Sorry, bro. Okuddayo katono mukali akagambo ko omunaku nzidowooza omuwala omunaku yoyo bro bwe yayogeddeko nga wakamufuna n'atandika okusabirawo ssente z'enjala n'ateekako kanula ku mukono okitegeera omusanze talina naye eggulo lumu n'ateekako No, I do And how old is the guy? Guy boy. Never done something weird to escape Kalipa Day. Which is good. That's happiness. So why I call it a red flag? The problem is money. Let's go. So the first point here, about that omwala asabirawo sente is a red flag. It's a red flag. Yeah. Like sente bro, achiwakanya tuwaniko mugona asabira. Sente mungeri chi. Data That is something small. Small ate abadde abikula. Abawala b'ennaku zino abawala b'ennaku zino
Yancha. Birthday nasoka narala obodya olusola olunaku lusooka okukubira. That's not the way they just made. Olumala birthday. No, like not testing, but kugamba nti my birthday. Ate lwaki Twakera balwaki ongamba? tuba mu January lwaki tongamba kale birthday yange Yagwa mwenda. Negwe tuli mu January birthday yako sacha. Actually, there are things that are right to say, but depending on what time. Ngabwe tugambye, ngabwe gambye, I'm a guy that will give the girl money. But it depends when, how, why. Where? Only that. So the when? 3 W's. Why, when, where, when. Ebyo na byonna twesinkanye leero lwakutaano omukaaga obasande sente oyagala zakina kigudde tomanyi oba nkola brother. So which particular period gyonzolera nomwana nogamba kati wano kisaanidde nsabe sente? Well, tekiriko particular period on my side. Mutual understanding. Nze n'omwezi osobola osisaba nze kizizira kuba biki bye tunyumiza kikyakufunyemu mwana sigakuwa sente sobola okuba ng'omwezi tugumaze naye nga nakiraba dda tisigenda sobola kubeera naye mu relationship. Okimanyi omusajja banabola sisters mwina kye mutamanyi omusajja ye muntu akulaba ng'otambula ng'oli mukazi waba mugalubindi nasooka azijjako bw'ati nalaba ebbina nalaba ebbeere nagamba onasaana sente zange vane kwekyo kyendeta kirala n'obiraba byonna byonna omusajja ye mutwagayo biraba byonna byonna ng'oli mulungi akuba akafaananyi nga muli mu that moment akuba akafaananyi ng'akuwasizza abirabe nga obufumbo tegenda soboka mukadde ako kenyininyini akuba akafaananyi nga mudivorsize no divorcinga awo wenyininyini tagenda ku approachinga tekibanga omwana n'omulala n'omu just n'omulabamu bulabi mwagadde naye nyinza obutamusobola oba musodde muwasa sente ziyinza okugaana naye namuzalamu abaana bayinza okubeera egroida n'okireka bulesi ye muwala naye omukazi ayagala asooka agezese njagala tuddeyo okube wali eri wenyininyini like which particular period nga gwe omuvubuka gye wandigende kati asaanidde asabe. Well, kati my current person I'm seeing, not even the person I'm seeing, I'm in a relationship. Ugly as I am, I'm already in a relationship, so don't come for me. You understand? So, if a man, no, city, one girlfriend is enough. No. Wabi? But so the current person I'm seeing, my future wife, inshallah, things change. Okusooka okufuna ku sente zange, it was 7 months after. Wow. Okay. Wabi yao. Kama si wabi. Anda ya. Yeah, that's 7 months. Wali obadde kunki osabye wali. Kalipa. I think one problem when I'm going to go for the dagala, in my entire life I've never asked for sex. So how do you get it? My phone. They either give me, They just maybe Teresa Muko. they either ask me, or else if they come to see me, things happen automatically. But I'm not a guy that will call you and is like, man, you're just cool about to check on it. so me. It doesn't lie well with me. Remember, we are on Avex Media, Avex TV, and we are back live on our show, Red Flags, about red flags. So we continue with Mr. Matic. Yeah. Red flag is okay, Yank. We know what about it. And something clear, we are on red flags. Red flags before dating someone. Before you're dating someone. First approach. Omuwala anywa shisha. How do you know? How do I know? How would you know?
gye tutambulira beera guno omulembe gwa .com buli muwala kyakola asobola okipositinga ku TikTok osobola scrollinga wansi n'ogenda ng'omwetegereza eno post yali ya 2024 eno 2025 n'ojja nga weetegereza kati omuwala yenna era omukyamufu omumanye aba alina oteekayo bamulabe ng'anywa shisha asikamu kati shisha agaana ogenda maaso shisha nze red flag yange mutuufu nange kangendere ku matiki nga n'omuntu okunywa shisha nze nga nze kale nina bacolleagues bangi bembeera nabo abanvaako naye ng'omulaba birina engeri mu maaso gye bituuka ne bimu affectinga gwe wano osobola okukozesa shisha n'osikamu n'olowooza oli umite but the 4 years mu maaso awo ogenda kuba oyonoonese ekyokubiri kyenjagala omulabi ategere ekiriwo ekiti matiki nti eriyo omuwala ayinza okukkiriza okutereeza n'akkiriza kibi but ndi willing oba gwe red flag yo tebagitereeza tuyinza okuddawo nga ye red flag yeba red flag kikino ojja kujja approaching nkozesa shisha biki oŋŋambe biveeko trust me guys kutrustinga 100% okuva ku shisha wange nga gogenda kola ki kundekawo after some time for another chick. Yes, very much sure. Nze wemba nzize ng'oli yayogedde nti kaase banzize kyusa banzize sikyusa ye kasa kusiŋŋana nze kasita kusiŋŋana n'okuba ekasa kunyako omukka aleka shisha bino simanya bebi twakasinkana data simanya kasita baiza wene first issue kasita nkukubira nti jangu ewaka mbate transport manyirawo tewe transport osomusasulira ku gate so omusasula yesinga atuuse wemba njagadde naye n'omuntu ateetekamu transport nga ajja okukulaawo aba tali interested nja kukuwa sina kindi kunteekamu fena tuze kweraba by the way omuwala bwena nasooka okunjokyayo nga sinnakoolina osooka okunjokya lwaki omuwala aba akwokya mbagala laba wensobola ekintu like nina kyenjagala osobola okinsigamu nange wemba kyenjagala like ng'olina kyoyagala sobola okikusigamu not too much nawe olina okundabirira oyagala ndabike bulungi nga wenjagala olabike bulungi kale olaba nga yoba oyagala nkuteekemu so again you can put in me first date so again you can do everything for me I can also do the same to you at least no but wait omanyi nga tumugenda okusinkana oba olwedde mwayogedde dda nanga I love you too kati wengula ebyokulya at least gwe ebyokunywa maybe the problem is tuli mu African society and these girls are still they are stuck into the African society naye ate okituuka ku basajja agala omusajja acting western culture the western cultures ez'aba Europe lwaki oyagala obere staka mu Africa ate ng'oyaganze neesenga omuzungu Mr. Beda ekintu kiri bwekityo omulabi kyalina otegeera omanyi lwaki on a first date lwaki omuwala ono ali mu kudefendinga kiri bweki omusajja gwalina full control oshege bw'okitandikawo n'ogamba nti you buy a drink ngula emmere
ne wakoba otutewo 50-50 right oba tumuyinako full control kuba omukazi singa atandika okweteka mu sente oba tumuyinako full control bwe kiri bw'aba nga yeesasulira togenda mubako na full control dabayo okay full control sijetaaga 50 ebere yange nzenze kamubeera naye nzenze kamusajja we kati ne yakwenaza anti ne mukisenga agenda ampimira kinaawe anti kati oba ize agenda oli ulira do you know the manye lwaki nkola ekintu ekyo nkimanyi okuva ku mulembe gw'abapiraawo oba piraato paraawo pakakati tosobola kumatiza omuwala omuliko omuntu omu. That's why nteekayo sitini no n'abakazi tetokubira eri mulenzi wama so ashimi if ngogenze out n'omusajja then na ordering emmere then kale katugeze orderlinze out of nowhere for you expecting omusajja agenda clearing a bill ne baleeta bill n'agamba waiter nze nkashingako mmere ona akashima byakunywa. Okay, first of all tugenze out byotumiza tubiridde babiri sindio? You're going to pay for the first meal, as in like waba deciding to pay for the first foods and then nangamba I'm going maybe to pay for the drinks. I don't have any problem to pay for the drinks because to be daba everyone deserves their own. You understand? No, that's why red flags zange kwe man. I don't like him. Okay, meeting you like for the first time, and there are these kind of men. I'm sorry, but I will mention someone here. Yeah. Simon. Simon, you kinda, and then you're a man. Wait. You have to stand out. And that's a red flag for me. You have to stand out. You guys, no, listen. Seriously speaking, you kinda. You're like weak. You're lazy. How can you tell me that you're really good in bed? Active when you're like that. Should we put someone on the phone call now? Should we put someone on the phone call? Oliver, this guy. Oliver, I've been up by the way. But I'm cool, Oliver. Kind of weak. Even you don't quite a matter. You were like, so you have been crushing on me. Seriously, you can't even tell me that you're having energy in bed when you're kind of weak or something. Seriously speaking, by the way, that's my first red flag on a person. I need a man that stands. No, like okay, omuntu yandeetaga okumanya red flag yo cause otunyo no like eyo yennyini gisigire bulungi nnyo omuntu ekifaananyi ategeere oyagala omusajja atya. I need a man. Okay, no belanga. No, listen. Ng'akusitula. No. But when you they're going to tumble and then they reach a time ask, is that your best friend? Oh, a tall girl? I want love. Yeah, great. No, as in like, you walk with a person and come in. Okay. No, you understand? No, he's too cute to be a man, by the way. It's a red flag. But
be a man. No. Kati wano batuwe. Nonjogera ku. Simon. So My second red flag. So But it's not a very strong one, but kinda. Yeah. I don't love men who put on glasses. You kinda look funny. no, like I but one of them abambala like glasses malala nokwata kala papo nezitira ku maso. These are prescription glasses. Hey, let me tell you, that's my red flag as a person. You guys kinda look funny. Sunglasses, you look funny. Even this one. Yeah. Am I looking funny? You're looking funny. Seriously speaking. Okay, what should a guy that would love you? Omwala omusajja akwagala nga mulwadde w'amaaso alina kola ati. Auntie, I make sure that I don't date omulwadde w'amaaso. Wagalwala. I'll let you go. Okay. Serious, let me tell you. Okay, bofuna boyfriend ngali fine mu biseera by'emaaso n'afuna accident okugulu okumu ne kuvaako omulekawo amaaso kale amaaso ne galwala kale amaaso kale Okay. Are you not having eye problems, kinda? Aren't you? I do. You are. Ekitegeeza mu ababi sokoleke. No, yeah. Waliwo okwambala glasses nga zirina omulamwa okitegeera. Prescription glasses like you're prescribed to wear glasses. I understand. Nikale say big red flag. Nikale, you just look funny at my side. Ekyo kipisiza si bulungi omukazi agenda kiraba. So let's red flag ye. Onayogerera abantu bangi. Red flag ye. However much you tunajigana tutya, it's a red flag. It's a red flag. So also going to follow that. And according to time, we should wrap up. First of all, mwebale kujja. Second, it's really nice, and we shall be having this maybe every weekend. Tujabangawo, it's Avex Media, and mpozi omulabi kyeyandetagadde okumanya before we close. There was buli omu yandi making his or her red flags clear. Mark. Yeah, true. Conclusion. Yeah, conclusion. But brief, because Robud. Maliriza, unzika. Thank you, the moderator. Avex TV Banai. Thank you for all. Yeah. We appreciate the time that you have given us to tell you something or to invite us here. Yeah, I'm Ashmin by names. Guys, follow up on Avex. Ashmin. Ashmin official. Okay. Sebo neyanziza nnyo omukisa gw'omutwadde newankubadde eggaali ye empiseemu naye tugenderewo kaakati akatale ke kakennina baganda bange abavubuka oba abasajja mwebereremu, don't just spread your money. Mukitegeera sente zo tomala gazisaasaanya, ekikumi ekifuluma tekidda mu nsawo. Kati wali katini nnyo sibuli mukazi nti asaana oteekamu sente. Then n'ekirala kano nsaba bansonyiwe, omukazi bwe tuba tugenze ku deeti emmere yokka gy'otumizza ku first date yaffe egenda kundaga kiki ky'oli. Oli muntu anaabalirira ensawo yange. Kitegeera? Mwebale nnyo. Tweyanziza Mwami Simon. Abatulaba tweyanziza. Nange ndowagala bindi bantwalidde naye nze nsigala ndi umite. Ndi Gamite. Amanya Matically Official. Sina bintu byakwogera wabula kubanga nabijja siyandagadde
you wind up otubulire red flags in brief. Red flag zange nga muziwulidde omuwala atanjokya red flag atakuwa sente so omuwala atawa matic red flag muwala anywa shisha red flag omuwala azunga ekiro omuwala akubakuba obusimu omuwala byo byange toyanziza nnyo. Thank you. Abale tukkirizibwa okuba nga tuzze wano eno. So my red flags were nzijukira nno ndala tozirabidde amangu nga yatampa sente omulenzi atakuwa sente batusuula nange kuwa zange. Well, if you give me, I give you. Cute. There are some guys who are too cute to be mean. I don't know. Ali kale. Some of them, our guys are very. He's not cute. A brown guy. He's That will be next time. Guys who are too cute, a brown skinned guy. Waliwo olinga. Abenuna emimwa. Wa pink lips abo. No, I mean, Mr. J, that will be next time. Yeah, that will be next time. Yakatereza bulungi. Waliwo oli agenda okulaba tukyuti akisusa ate. Ebimwa mujirona. My brother, mother does that. Sorry, ono tali another cuteness. Nina tali mweli cuteness. He's cute. Naye tali mweli cuteness. Gyenjogerako. No, it's not. He's fine. Yeah, this is handsome. There's the other cuteness. Beautiful. Say not talking about beautiful, handsome, beautiful. Why? And it's too cute. They're too cute. That's not. Oh, yeah, they have cuteness. Kala kubuna obukoleya. Onyolaba that cuteness. Yeah. That's why abawala baagala nnyo obulenzi obwo. Yeah, these guys are fine. Anyway, let me wrap up now. Yes. Why? Come Kale, Mr. Dero, we wind up on good there. Okay. Avex TV, big up. Nze Dero. Nga bulijjo. Omukoleya. Ndi mukoleya. Nze red flag yange teyayawukanye nnyo naye bro. Kyaliwo nnyingi. That will be next time. Ekyebirevu tuseke tukireke tugende mayi. Red flag yange teyayawukanye nnyo naye bro. Nze omukazi omunaku. Omukazi omunaku mu ndabika. Omunaku mu buli kimu. Kati obunaku bw'omukazi antojja. Anyway, you are wrapping. Buli omu abumanyi n'abatulaba babumanyi. Omukazi omunaku yasabiriza yakola ki buli kimu. Yeah, that's it. Sugar mami beetereere. Sugar mami munoonyeeko. Saidi yange, I thank you wonderful people that have been watching. Okuvira dawe yatandikidde, you're doing a good job and we do appreciate that because that's why we are here. Byatandise bulungi but bigeze okuggwa ebirevu ne galubindi. So galubindi subiza sigenda kuddamu kusekana nga nziina. Ekyebirevu kyo it has no solution but you can look at there is something coming. Ya kabisala. Tongumya sibifunangako. So but as I give my last remarks, first of all,
Men, give your women. If you decided to your mwalo omwagala, please provide. Because I mean, how do you expect her to be loyal to you nga akusabye ekintu notamuwa? I don't mean sitegeeza nti muwe each and everything. You shouldn't give them each and everything, but at least oba kusabye zike mweke ekyebiri. Omukazi wakusabye esatu mweko omutwalo. Owulira? Okusinzira oba olina zonna esatu gimuwe. Naye teweemalaako ssente. Sigazaamu maama we wakubira z'onaamuwa. Okay, ekyokuba kijja kujja ekirala my brothers tunoonya abakazi nga klasi yaffe nze sigagamba kyembuza kiri kimu. How do you expect okufuna omukazi akuwa mu age yo? tubafuna gye bali no kati kambuuze nzakwokya buli kimu nzakwokya agenda yemala bwendwala nga tulina abaana providing onzijjawalwala naye nyinza okuba ku accident nga ngenda beere mulula gwayo kustanda ng'ozijjawa nga obadde tokola omukazi akola omukazi ayetaayo abatakola. Thank you for watching Avex Media.